All right, there we go. It should be working now. Let me just see. Okay. Yeah, streaming to custom light. All right, well, why don't we jump in? Quickly, myself, I am, oh, hold on. We have a YouTube playing in the background. That's not very good. Okay, so I'm Ivan. I'm the president of the Ukrainian Association, and also I hold these webinars every Wednesday at 2 p.m. We invite in interesting guests that can help us to understand what is it like to live in Canada, what is available to Ukrainians, and why should they join us in this wonderful province. So Josee, do you want to introduce yourself and just tell us a little bit about what you do? Yes, thank you for having me. I'm Josee Nadeau. I'm usually the early childhood director in New-Brunswick on the Francophone sector. I'll explain a little bit later what it's involving in New-Brunswick. We have two sectors, one in French and one in English. So I'm glad to be with you today to discuss, can explain all programs and services that our department is offering in New Brunswick, especially childcare. Thank you. I'm going to butcher your name again and try to translate it. Привет всем, я зовут Josee Nadeau. И она работает в секторе дошкольного образования в французской части провинции. Она немножко расскажет об этом подробнее. Как вы знаете, наверное, знаете, что в Канаде Канада двухязычная страна, официально государственная, и образование может быть как на одном, так и на другом языке с большим акцентом на одно или другое. И она, в общем-то, расскажет о том, как это происходит во французской части, в которой иногда немножко больше возможностей, особенно в нашей провинции, потому что Нью-Брансвик действительно двухязычная. Okay, so let's go from there. So tell us about your department and what is your sort of day-to-day job and what does it look like? So at the education and early childhood development, there's two streams or two sectors, one in French and one in English. And in both sectors, we offer different services for children and families. One of them is the childcare sector, which is regulated in New Brunswick. So, and I'm sorry, let me know when you want to translate, Ivan, so I'll stop. That's good. No, just pause where you feel comfortable. Okay. And, so I'll translate that bit and then we'll just go forward. Значит, как я уже сказал, в Нью-Брансвике есть два сектора, английский и французский, и они, оба сектора являются урегулированными государством, что означает, что это профессии, которые должны быть и проходить какое-то определенное лицензирование. So I had prepared a PowerPoint. I don't know if you wanted me to share. Beautiful. Yeah, yeah, that would be great. Yeah, you are the co-host, so you can just share the screen. Yeah. Share. It's going to help you also translate. Yeah, that's great. Thank you. So New Brunswick is the only official bilingual province in Canada. So that's why we have two streams for this different sectors, so English and French. And the admission to the programs and the schools is linked to the child's language ability. So, and the choice is also from the parents. Early childhood services, you can access still to both languages. It doesn't matter. It's the parents that can choose which language they want their child to receive services.
Нью-Брансвик – это единственная провинция в Канаде, которая действительно двухязычная. То есть здесь официальные два языка очень широко используются. И система структурирована таким образом, чтобы можно было принимать участие в образовании как на одном, как и на другом языке. И школы базируются, в общем-то, на основании того языка, который вы предпочитаете. Небольшая добавка от себя. Во французских школах всегда больше возможностей, потому что там меньше людей. Это так уже от меня. Yep. So in New Brunswick, early childhood is defined that every child that is 0 to 8 years old, but they go to school at 5. So school starts at 5, but 0 to 8 is what we call early childhood. And the services are offered in both languages for early childhood, but also aligned with each school district. So there's 3 Francophone school districts and 4 Anglophone school districts. And within those school districts, there's early childhood team that can offer and deliver services. Значит, ранние годы, в общем-то, и школьного начального образования, здесь их считают от 0 до 8 лет. В 5 лет идут в школу, а до школы от 0 до 5 это считается раннее вот это вот образование, которое дается на 2 различных языках в зависимости от района, где вы проживаете. Вот район, есть 3 района больших, которые французские специфические, и есть остальные, которые английские. Okay. So for childcare, we have about 840 facilities in New Brunswick, and there's 2 types. It's either in a center or in a home that a person at home wants to open. And they need to have a license to be able to offer those services. You can have infant, preschool, or after-school services. Each facility needs to also implement for the preschool piece of it. For the 0 to 5 children, they need to implement also a play-based learning pedagogy. And yet again, there's 2 streams. There's one curriculum in English that was made by the Anglophone community, and the French curriculum also that explains also the diversity in Francophone communities in New Brunswick. But both are really based on the play-based learning pedagogy for children and in respects of their child's development. Всего в провинции есть 840 учебных заведений для детей. То, что мы называем детские сады, или то, что, кстати, по-английски мы в большинстве в школе учили, что это называется kindergarten. Здесь называют childcare facility. И, то есть, как бы, английское слово, нужно понимать, что это чуть-чуть по-другому звучит, чем мы учили в нашей школе, наверное. Они могут быть как основанные на домашнем условиях. Фактически можно у себя, не у себя дома, и у некоторых у себя дома делают такие вот места, где обучают детей, но для этого нужно лицензирование. То есть нельзя просто у себя в бейсменте сделать, чтобы пришло 5 детей там заниматься их образованием. То есть это какая-то, опять же, лицензирование. Есть 3 категории. Первое – это infant, это такие совсем маленькие детки. Есть preschool, это которые до 5 лет, это где-то вот, по-моему, 4-5. Вот. И есть, которые after school, это фактически продленка. Значит, все это должно быть на специальной педагогической методологии, основанной на то, что называется, основанной на игре, я так понимаю, если дословно перевести, play-based learning, то есть они должны учиться во время игр. И они, опять же, есть 2 разных направления. Одно полностью английское, одно полностью французское, в зависимости от того, как лицензировано учебное заведение, на таком языке они и преподают. And also, I'll send afterwards the presentation so they can click on the links if they want to read further, if they are able to do so. But I can share this presentation afterwards. So there's how do you select a childcare provider in New Brunswick? Well, there's a few links that are on our website on how to choose a good facility, but especially the parent portal. And I want to demonstrate
demonstrate the parent portal because this is the tool where parents can access information around childcare in New Brunswick, the language, the inspection reports, the parent subsidies also that can help them if they have financial challenges, and the resources. So I'll click after, I'll let you translate and I'll. Yeah, thank you. Yeah. Значит, есть доступная информация о том, как именно выбрать правильное место обучения для ребенка. И она сейчас покажет, она нажмет на этот портал, и в нем будут все эти ресурсы показаны. Но есть информация, как именно выбирать. То есть есть вопросы, которые нужно себе задать, как вы именно хотите, чтобы это выглядело. И среди них на вот это вот Parent Portal сейчас она расскажет о том, как можно выбрать, вообще посмотреть, где они находятся и какая у них контактная информация, язык, на котором они преподают, а также отчеты по инспекции этих образовательных организаций. То есть можно понять, насколько они подходили под стандарты, которые здесь учтены. И также есть некоторые из них, которые не все одинаково попадают по какие-то субсидии, которые можно получить в зависимости от программы, в которой вы находитесь. Мы немножко поговорим о том, что доступно украинцам. Ну и вот об этом сейчас поговорим. Okay. So any parents can register to the portal. There's no problem. Josee, sorry, just maybe one second. If you're sharing just one view, when you clicked, I think you're continuously showing the presentation. So if you can stop sharing and then share that screen where it opened the link. Yeah, sorry. There. Are you able to see the link? There we go. Yeah, perfect. Okay. Thank you. So any parents can register or access to this portal. So they just need to set out an account and they are able to find a childcare provider, the resources, the childcare subsidies and other information under the early learning and childcare. And under the kindergarten to grade 12, there's other resources also for the school system. На этом сайте вы можете зарегистрироваться, независимо, где вы находитесь сейчас. То есть вы можете зарегистрироваться, даже если не находитесь в Канаде, и получить доступ к ресурсам, такими как найти место, соответственно, географической локации, увидеть, какие субсидии доступны. И на второй страничке это с детского сада до 12 класса, там есть дополнительные ресурсы. So if I click for the early childhood facilities, I'm just going to give you an example. So let's say that I choose Fredericton Community and I don't need to know the name of a facility or anything. So I can change and I'm looking for infant and preschool. It's going to show me a list of childcare facilities that offer the type of age and what I'm looking for in the language of services. They offer the service to children also. And if I click here, I will see the inspection report based on our act and regulation and what is going on, are they meeting the requirements and everything. Oh, I'm just gonna, I want to go back. Oh, I think it opened an extra tab, so you can just open that tab facility. Yeah, it was to the left from that tab. Just there. Go back to the left. You mean? So you have 5 tabs open right now. The second at the very top of the screen. Oh, you're trying to go back to the presentation? It's just that there's that bar that I can't see. That's why. So sorry. Oh, you can move it. Grab it. Like you can move the bar. Just grab anywhere on it and move it away. Oh, there you go. Sorry about that. No worries. Well, sorry, too many documents open. Let me go back to the portal. There you go. Yeah. So I don't know if you want to just translate that bit. Yeah. They have the contact information also and everything. So they see how many spaces and all of that. Oh, окей, interesting. Вот, значит, есть очень удобная поисковая система. То есть вы можете ввести регион, если вы уже ориентируетесь или посматриваете, где вы собираетесь жить. Если вы знаете, что это, например, Фредериктон, и вы хотите попасть в франкофон
школу какую-то, то при введении этих параметров она вот нашла какой-то список школ, которые доступны, и по ним можно посмотреть их контактную информацию, где они находятся, сколько у них всего есть доступных мест в садике. Как вы сейчас видите, их всего лишь там справа вверху было 6. То есть это, скорее всего, какая-то домашняя, на домашней основе сделана маленькая группа, и нету доступных мест. И плюс можно открыть вот Inspection Report. Там можно открыть информацию о последнем отчете, как они прошли инспекцию. То есть это, опять же, достаточно регулируемая индустрия, и можно посмотреть, как они соответствовали критериям, которые ставит государство таким заведениям. И они все должны быть достаточно, наверное, в течение года хотя бы пройти эту инспекцию. Вот как вы видите, здесь все 22 года. Yeah. Yep. So this is a first piece. Then if you click on resources, you will see how do you enroll a child, the parent enrollment, and you can see here there's even the Ukrainian. Yeah, we translated the information sheet and enrollment step by step for parents in different languages, so they might be able to access that and better understand. And also there's other documents, not in all different languages, but in English and in French, they are available. Whether the parent register in the portal in French or English, they can have access to other resources. Excellent. Значит, если вы выбрали заведение, которое вам нравится, вам хотелось бы туда подать, они вот есть на различных языках, украинский перевели, что очень круто, и как сама регистрационная форма, но и информация о том, как ее заполнять. И кроме того, есть дополнительная информация, вопрос-ответ, который можно посмотреть тоже на украинском. И есть еще больше информации и ресурсов здесь вообще о том, какие есть программы и прочее, но тоже только на английском. And then if you take the childcare subsidies, that's where when parents have financial issues to pay for their fees for the care of their kids, they can have an overview of what it looks like. So it brings us to the how can you be eligible? Sorry about this. And then you can also, based on your salary, see with a quick estimator where you are at based on your salary of your family, and see how much money you would need to pay for your care in New-Brunswick. But this is only for designated centers. It's not for all centers, but most of them are designated for the preschool system. They at 96 designated. So basically the price would be close enough. And preschool, that's for my own education. 0 to 5, 0 to 5, sorry. 0 to 5. Okay. And infant? 0 to 2. Okay, good to know. Because I have a 2-year-old. I should have known. That's good. That's good. Значит, вот в этом калькуляторе, она его показала, это субсидии. То есть фактически в зависимости от вашего уровня дохода достаточно гибкая система субсидий. Если у вас какой-то изначальный доход, который не позволяет позволить себе полную оплату, то вот прямо в левой колонке в самой первой написаны ваши годовые доходы, рейндж между одной и другой цифрой. И показано, сколько для вас будет стоить образование для ребенка, как с грудного до 2 лет, то, что называется infant, так и с 2 до 5, то, что называется preschool. Большинство программ, которые квалифицированы под это зарегистрированные центры. Но большинство, например, тех, кто для всех preschool, вот от 0 до 5, они все почти зарегистрированы. Но опять же, нужно посмотреть, где они, какие из них точно субсидированы, какие нет. Okay. Mm-hmm. And for after school, if their kids are going to school and they need care for after school hours or non-designated, they can still have access. It's not going to be as considerable that the other one, but they still can have access to another program, which is called daycare assistant program. And yet again, there's a calculator that they can try and see how much money they could have.
but they need to meet requirements and eligibility criteria to attend, but it gives them at least an idea. Is it fair to say that this is more based not on whether it's Ukrainians coming on a certain program, it's based on the income for people, right? Yes, exactly. Yeah. Okay. Также можно найти программы для продленки, это уже постарше деток, но они не все попадают под субсидии, но также есть какие-то критерии, под которые можно посмотреть и попасть под них. Что интересно здесь, это то, что продленка, она не всегда в том же учебном заведении, где вы и учитесь в школе, иногда она отдельно в другом месте. Вот. И кроме всего прочего, эта программа субсидирования, она основана не специфически там на украинцах или кто откуда приехал, а больше на общем доходе. И если у вас доход ниже какой-то рамки, то государство помогает для образования детей и чтобы родители могли работать с такой вот программой. Okay. And then after that, there's the contact. This parent portal is still in development. Like, we're going to continue embedding in this portal different aspects of the programs and services in early childhood. But at this moment, this is what is offered for the childcare sector mainly. The other programs and services that I will talk as we move along is not yet on the parent portal, but it will be as we are building the system, because this is quite a new system for New Brunswick. Great. Эта система, этот сайт, он еще достаточно сырой и новый, то есть там еще не все сервисы, которые доступны, дополнительные сервисы будут еще перечисляться, и она о них сейчас поговорит вслух, они будут постепенно добавляться к этому сайту. Okay, now I'm going to share my other screen. Okay, so I was here. Now I'll move. That's it. So like I just said, and I showed you on the portal, there's parent subsidy. Those are for designated centers, 0 to 5, or daycare assistance without designation, and 5 to 12-year-old. But the key element in New Brunswick that just happened for us is that the parents' fees was reduced by 50% since June 1st. So this is a really great announcement for New Brunswick. This is a new thing, and that will have an impact great on the families in New Brunswick that will attend childcare with their children. So this is a great news for New Brunswick. Одна интересная случилась такая особенность, что с 1 июня 2022 года провинция субсидировала 50% детских садов. Это абсолютно по всем, то есть фактически 50% государство оплачивает, поскольку это частные предприятия, и государство субсидировало 50% вообще всем. И сверху этого еще можно будет подавать на другие субсидии. So the goal is to have $10, approximately $10 a day in 2026 for preschool spaces. So that's the goal that we're moving. That's what we're moving towards. И они пытаются попасть в ценовые рамки до $10 в сутки оплачено за ребенка. So moving along, like, this is not part of early childcare, but I think it's really important for families coming into New Brunswick to know about is their early intervention program. This program is free and is delivered into each school district regions. And this is for 0 to 5 before going to school interventions program. If the parents are thinking that their child has a developmental delay or a gap, that they would need their child to be receiving some kind of intervention. It could be around their brain development or motor skills development. It could be around behavior issues, but they need to meet the criteria, but it's not linked to the economic. It's really linked
of the child, where the child is in his development and how much support the parents needs. I know it helped in the past for many refugees families to address some issues that came to New Brunswick or Canada. So this is a great program that is available and is free for all families. It's offered in both languages. It's the choice of the parents in which language they want their kids to receive their services. So if they want more information, they can contact the school districts, because it's all different numbers. There's 7 of them that are offering across the province. Just a quick question before I translated that. Is this mostly related to the health care issues and delays, or is it also related potentially, like you mentioned, refugees based on a language barrier or cultural? Some with the Syrians, it was also that. So they help greatly the families to establish themselves in a way that they are sure that their kids were receiving the right information and being not ready for school, but not being too delayed in their development to be able to attend preschool or kindergarten in the long run. So they were really helpful for that. Excellent. Есть такая программа, которая называется Intervention программа. Это существует, это образование будет доступно полностью бесплатно. Это для детей, у которых, возможно, есть какие-то отклонения или запоздалое развитие, например, или у них действительно есть какая-то медицинская обоснованная причина, по которой они медленнее развиваются, или это какие-то поведенческие особенности, или вот она привела пример, что сирийские беженцы сильно этой программой воспользовались, и я задал вопрос ей сразу же после того, как она рассказала об этом, о том, могут ли проблемы, например, с языком быть такой причиной, или какие-то культурные особенности. Она сказала, что сирийцы как раз таким образом и воспользовались этой программой, и что это может быть одной из причин, если у вас ребенок совершенно не говорит на языке, то есть, может быть, можно подать на такую программу, о ней просто нужно чуть-чуть побольше узнать, но может быть доступно для украинских семей. Okay? And this is a home base also. The interveners goes to the family's home. И это также делается на базе домашнего образования. Yeah. Okay. Well, it's frozen. What's going on? Language development, that's another program that we offer. It's also free. This is, we call it in our language, Talk With Me or Parle-moi. And it's a community speech language program. So yet again, if a parent's with a young infant or preschool and they want to participate in those programs, they offered sessions in group with parents in the community. And these are speech language pathologists that are working with the families also, and they can seek also if there's language development that needs to be more in deep as a clinical level, that they will be sent to the health system, but they can certainly help greatly to help the language development. Также есть программа для развития навыков языка, если есть сложности, особенно вот если это какие-то лингвистические, фонетические, я так понимаю, проблемы, которые можно исправить с клинической точки зрения. Также есть специальный раздел медицины, как патология разговора, я не знаю, как ее перевести, которые, в принципе, тоже программы бесплатные, которые помогут детям освоить язык. Есть еще комьюнити-программы, в которых участвуют другие родители и фактически соединяются с родителями. Это такое окружение, в котором практикуют английский или же французский язык. And they will help also the parents on how develop some language development techniques with their babies or little ones, how to invest in early literacy and all of those things. So it's really a great program, easy, no stress. It's in respect of all parents and children, and also it's a great way to reduce isolation of parents.
Это очень хорошая программа, чтобы помочь родителям тоже войти немножко в местное комьюнити и общение, и фактически освоить навыки языка и помочь детям влиться в эту культуру. То есть это очень такой хороший не только для детей, но и для взрослых программа. Совершенно бесплатная. So family resource centers, oh, I forgot to remove familial because in French it's familial, but those family resource centers are offering the free, it's also free, and it's the prenatal classes and postnatal support. They also support more vulnerable families. They are specialized in the parenting skills of peace. They offer sessions on how to discipline or different aspects of the parental skills that needs to be out there. And also they provide sometimes parents to child playgroup, yet again to reduce isolation and to build networks in between parents. But the prenatal classes and postnatal classes support are open to everyone. Также существуют классы специальные для молодых мам, когда они готовятся к рождению ребенка или сразу же после рождения ребенка. Пренатальные и постнатальные классы, которые помогают понять, что связано с рождением ребенка. Также создают такое небольшое комьюнити из людей, которые становятся молодыми родителями. И потом, после рождения детей, создают такие маленькие группы, в которых собираются родители для того, чтобы детки играли между собой. And the last one is the preschool autism program. So all children in New Brunswick that did receive a diagnosis on the autism spectrum can receive free program of intervention. They can receive it at home or within childcare settings or in the community settings also. And it's really specific intervention based on the best practices and research on how to intervene with those children. This program is really prior school, so it's really it is an awesome program, if I might say, because they can have at least the goal is to have at least 20 hours per week for those families, or to meet the needs of the families on the number of hours. But it does help greatly those kids prior entering school to diminish some of the behaviors and to increase their autonomy also by these interventions. So it's free of charge. The only requirement is that they do receive help from a health provider, a diagnosis, and also that they are residing in New Brunswick. So this is one of New Brunswick great program that does not exist in other provinces. The same way, at the same level, I mean. Okay. Еще есть программа для детей, которые были диагностированы с аутизмом. Есть и домашние программы для домашнего обучения, а также в условиях класса и школы. То есть фактически это поддержка детей, тех, кто были официально диагностированы с аутизмом. Эта программа, наверное, единственная в Канаде такого уровня предложена в Нью-Брансвике. Единственное, что нужно, это чтобы ребенок был резидентом Нью-Брансвика и был официальный диагноз аутизма. And overall, all our program and services do really promote the inclusive practices and diversity practices. So we all have in our mind when we do develop our program and services that each child is unique, and to really respect the development of the child, to value their cultural differences, to welcome the families the way they are and their needs, and also to support additional needs for some of the children that do need them. So New Brunswick is really a key player in inclusive practices at the preschool level, at a school level also, but it's really key for us to not separate those children, but include them as much as possible, and also to value their differences. Either it's cultural, linguistic, or with additional needs, physical or other needs. So it's really, really
I think, a star for New Brunswick that we have those inclusive practices. Образование в Нью-Брансвике следует всем практикам инклюзивности, то есть все дети всех этнических бэкграундов, любых национальных или же каких-то особенностей их развития, чтобы дети себя чувствовали всегда welcome в любых условиях и из любых стран, ситуаций, диагнозов или всего прочего. Нью-Брансвик очень сильно поддерживает эту инклюзивность, и это такая штука, которой здесь, в общем-то, сильно гордятся, потому что, ну и вообще в Канаде это очень сильно развито, поэтому здесь стараются, чтобы все себя чувствовали как дома и все себя чувствовали равноправными. And that would be it for me. Like, I'll stop sharing, and if you have other questions, I'll gladly answer them. Wonderful. I have a couple more questions that we prepared, but I will ask the audience if they have any other questions. Ребят, если есть какие-то вопросы, может быть, задавайте в чате. Я еще не смотрел туда, сейчас посмотрю. Вроде бы ничего не писали. Да, я не вижу вопросов. Я сейчас задам какие-то, которые у меня были подготовлены. Если что-то появляется, спрашивайте. The questions that I had. Okay, we talked about what are the usual fees in general. Let's say before subsidy. What is the, especially after the 50% cut in June? What is the average pay for the child to be in the, I guess, infant, preschool, or the after? After? Yeah. So in a large urban, like which would be like Moncton, Fredericton, or St. John area, for a full-time infant, it's going to be $21, and for preschool 3 to 5, it's going to be $18. And in a rural area, it's going to be $19 for an infant, and preschool is going to be $16. And this is for full-time, like it means that they go all day. It's a little bit lower, of course, if they go only part-time. Значит, спросил по поводу цен для различного возраста детей, сколько стоит детский сад и сколько стоит продленка. В среднем в больших городах по населению, как Фредериктон, Монктон или Сент-Джон, $21 за целый день. Это совсем малышей, и 18 это которые с 2 до 5. Если это вне больших городов, то 19 за малышей и от 2 до 5 16. Окей. So when should people start looking for the childcare? Let's say they're coming with a 2-year-old child and they're right now sitting in Poland and planning their relocation. What is the good timing to start looking for it, and what would be your recommendation? Yeah. So for preschool spaces, I would recommend strongly that they start looking now. So the parent portal is wonderful for that. So I would really encourage them to contact and search where they want to live and start looking and contacting those providers so that they are able to find infant spaces. I'm going to be frank, it's really hard right now to find any infant babies spaces below 18 months. 18 months, sorry. But after school usually it's good enough. They can, but as soon as possible, they can register and look into those lists and find, starting making those calls to make them on wait list. Значит, я задал вопрос по поводу того, когда нужно начинать смотреть уже места в детских садах, если вы планируете переехать. Ответ ее был как можно раньше, поскольку вот если совсем малыши, груднички там с 0 до 2 лет, то очень-очень сложно найти места для таких маленьких. Поэтому заранее, чем раньше, тем лучше.
И если, особенно если вы уже знаете юрисдикцию, куда вы приезжаете, не юрисдикцию, а вообще город или район, куда приезжаете, уже начинать искать и контактировать их. Это не единая система, то есть это не то, что вы подали какую-то одну заявку куда-то, и среди всех садиков вас ищут. То есть вы фактически находите, это же частные предпринимательства такие, которые просто лицензированы через центральную структуру. Вот этот портал, в нем нужно искать, где есть места, созваниваться с ними и, в принципе, находить и подбирать место как можно раньше. In terms of, there's a question about the pregnant women if they're coming to Canada or about to have a birth. Are there things that they should be trying to do in advance? That's a good question. So like I'm saying, like the prenatal classes usually are free, like maybe trying to have a relationship with some kind of with the health system, so to find a family doctor. I know it's kind of hard in some regions of the New-Brunswick also, but to find ways on where they're gonna have their babies, like the hospital system probably could help them find. And I don't know if you invited somebody from the Horizon of Vitality that could speak about those thematic more than me, because yeah, we're not in that. It's after the baby is born that we deal with most of the families. Should they be looking into participating in the family? What was that you showed the slide on? The Family Resource Center certainly could give them some information about the prenatal, the postnatal, all of that. Yes. That would be okay. Я задал вопрос по поводу того, если вы вдруг едете и вы ожидаете рождения ребенка, то вот связаться с центрами вот этого пренатального и постнатального ухода, это такой будет правильный шаг, наверное, сделать. There are a couple questions on, in general, if people are coming that have been working in the childcare industry, other opportunities for employment, or even what is the process for registering a childcare facility? Is it possible? I know there's a lengthy process for that, but let's ask the first one. So if someone is coming with a childcare experience and education in it. Yeah, so in New Brunswick, what we consider trained is somebody that has early childhood education or certificate of a college or a university degree. But if you are untrained, you are still able to work in New Brunswick in the childcare system as well. But for sure, the language would be something that is key. Either if you speak language, English or French. There's a lot of opportunity at this moment. Many childcare centers are looking to hire educators. This is a domain that we're looking for workers for sure. But even if they don't have a degree in early childhood, or let's say that they have a degree in some other areas and they like to work with children, it's possible for them. Once, if they are untrained, they will need to take a 90-hour online course that is mandatory by the department, but it's feasible. It's about the curriculum itself, the child development, the act, and the regulation in New Brunswick, etc. So, but usually within the 6 months part-time, they can do that course online, and it's free of charge. It's no charge, but it's not a college diploma or anything. It's just a mandatory training requirement by the department if you are untrained staff. Okay, you said 6 months, 90 hours. That's just four days. Yeah, it's because yeah, it's just because usually they do it part-time. So we give them 6 months to complete. Let's say that. No, that makes sense. Yeah. Значит, если у вас есть опыт работы или желание работать в сфере образования для детей,
то если у вас есть образование в этой области, то это один путь. А если его нету, но вы хотели бы работать, есть 90-часовой курс, который бесплатный, который можно пройти в течение 6 месяцев и фактически получить преквалификацию для работы в таких заведениях. Очень много работы доступной в этой индустрии, потому что очень-очень тяжело с садиками, здесь их немного. Поэтому это такая вот одна из профессий, которая очень нужна в Канаде. Do you know if, and this is probably not within your expertise, but a lot of Ukrainians are coming here to obtain the permanent residency within Canada. They're not coming here to stay for 1, 2, 3 years and leave. But this program that they're coming in on, most Ukrainians right now, it's not qualifying them immediately for PR. If they work in the childcare industry, is there an opportunity to obtain permanent residency? Do you know anything about that? Oh, I don't. Okay. I don't, because GNB is not the employer here. It's private businesses that will Okay. employ them. So yeah. Okay. It still might be interesting to research, because if it's in a high demand, then sometimes government has programs that qualify them easier Yeah, for. maybe with post-secondary pedal could answer those questions probably for you guys. Yeah. Okay. Я спросил про permanent residency, можно ли ее получить, работая в дошкольных заведениях, но у нее не было ответа по этому вопросу. But I can look for that answer, Ivan, if you want to. That would be, Josee, if you could find that, that would be amazing, because most people that are looking to relocate, that's an important question, because the permanent residency status is not given automatically, but people that are coming here, they're essentially planning to stay. So they're all looking into professions that will qualify them within the next 3 years to obtain permanent residency. So otherwise, most of them don't consider this as a viable option. So I have a few colleagues that are more involved in those immigration, the qualification and everything. So I'll ask questions. Yeah, that would be great. Well, those are the questions that I had. Ребята, у вас есть какие-то еще дополнительные вопросы? Напишите, пожалуйста, в чат. Если нет, напишите, пожалуйста, от 1 до 3 плюсов, было ли это полезным, стоит ли нам это выкладывать. Потому что если вы поставите кучу минусов, то я не обижусь, но, может быть, это не стоит выкладывать и говорить о том, что есть такая запись, но вот такая общая информация была доступна. Josee, thank you so much for participating. You're welcome. Thank you for finding the time. Yeah. It is very useful for us to have all of this information for the newcomers, and because the system is slightly different from what we have. So thank you for your time. You're welcome, and hopefully you choose New-Brunswick, because it's a great little province, but really, really welcoming, and anyway, it's a great province. I've born here, but it's a small province, but at the same time, great for kids also to be growing in. So, and hopefully you guys are keeping safe. The last question, Josee, there's one person here that said that she has master's degrees in the preschool education plus master's in inclusive development. But the English is on the sort of moderate or starting. So is there a path for a person like that? And that's quite impressive as a resume. What we tend to say to those people that are coming from other countries is that they need to reach out to the Canada. There's a board in Canada that looks into recognition of diplomas at different level. So that would be a good key for her to start, at least to look. It does have a cost for it, but it would be crucial for her to have that coming into New Brunswick to find, because even if she's looking in the school system, they're going to ask that credential to see. Is that a WES? I think it's called a WES, yes, or something. Yes. Полина, для вас ответ. С таким великолепным бэкграундом и образованием постарайтесь зарегистрировать и получить
квалификацию на международном уровне вашего образования. Это называется WES, по-моему, WES, и это занимает до 6, не помню сколько, но какое-то время, по-моему, до 6 месяцев. Это платная услуга, но приехав сюда, вы, если сможете показать вашу квалификацию, то это очень вам поможет в получении работы. Но с такой квалификацией, как у вас, и с чуть-чуть подтянете английский, это великолепный бэкграунд для того, чтобы здесь найти очень хорошую работу. That will be helpful for her to have. Okay. Well, thank you very much. Thank you very you for your much. time, and enjoy the rainy day in New Brunswick. That's okay. Okay, Take care. thank you. Yeah. See ya. Bye-bye. Все, ребят, спасибо всем. Спасибо за вопросы и оценки. Значит, мы выложим это видео тоже. И приходите в следующий вторник, ждите. Мы в последний момент, к сожалению, выкладываем темы, потому что в последний момент находим гостей, но, пожалуйста, следите за новостями, и мы еще интересных людей приведем и будем проводить эти вебинары. Я постараюсь каждый среду. Вот. Ну, пока что не пропускаем. Так что до следующей недели. Все, спасибо всем. Всего хорошего.